And today we are having a very exciting presentation, a totally different subject, maybe non-technical you can call it, but Indian tradition, we always believe in astronomy, astrology, maybe a wedding muhurta or a housewarming. We always look at the panchang and decide the date and time. So like that, nowadays there is a new trend in the stock market, Astro Financing. They look at the movements of the planet and they decide and predict the market conditions. And a lot of people are studying. One of the expert who is studying this is Hrishikesh Hingne, and he has come to our tech forum today. He will be talking about Astro Financing. He will give you a lot of tips, a lot of inputs out of his study, and he basically is into the finance right now. By qualification, he is engineer, worked in telecom sector. Engineering graduate with 12 years of telecom industry experience and 12 years of experience in recruiting, around 6 years of stock market experience with potential stocks, positional stocks and trading, intraday trading, positional trading, currently working on Astro Finance, which combines technicals, technicals with Astro to get right direction. Stock market by Vedic astrology. Uh, of course, one can always take this as a guideline for your investments and market predictions. Astro financing is a financial astrology, basically combines astrological charts, planetary movements, and cosmic patterns with traditional technical analysis to predict market trends, volatility, and stock performance. It is widely used in India where traders analyze planetary positions along with company financial statements to guide investors. Topics covered will be I have already listed effects planets on our stock market, how to find out important days to trade, direction based on nakshatra, daily direction reversal in intraday, and positional trading. These are the topics Hrishikesh is going to cover. So very interesting presentation. Make it interactive. Ask your questions, and we will make it interesting. Let us understand what it is. That is the curiosity of Tech Forum, and we wanted to know any science, if any, behind. So, without spending much time, I will request Hrishikesh to start his presentation. Over to you, Hrishikesh. Thank you, sir. So good morning, all. My name is Hrishikesh, and I'm taking through the journey of Astro Finance right now. Basically, Astro is something which we face in everyday our everyday. So in that, as mentioned, one person can have a very good day with planetary combinations, and another person can face a lot of financial challenges with the same planetary moves. So we are basically decoding all the planet moves with the technicals, combination of technicals, and accordingly how to position ourselves in the market to get better profit, or you can say to get into a good position. So basically the planets which the key planets which are affecting our market are Venus, Jupiter, Mars, and Moon. So Amasya Purnima, everybody knows, and Venus basically affects Bank Nifty, and Jupiter affects Nifty 50. So in this means movements of Venus and Jupiter and Mars and Moon are along with Saturn are very much critical for our stock market. So once going forward, I will explain this with the example as well. Just now we will go through our slides. So for important days, because every working professional has very limited days to trade in the market, or professional traders only can spend 8 hours in the market, but rest all, I believe most of the traders are part time, so they are working with
along with their current work. So they don't have that much time to spend in the market to study the charts and rest all patterns. So for that, we have some important days which can turn out to be a profitable day if you study well and you position yourself as in the market. In this, of course, with Amavasya and Purnima, Moon Mars conjunction is one of the day. Then Trayodishi, which occurs in 4 days every month. These periods means these 5 to 6 days are very much important in the market, where market can show you the trending moments, and I will show you all this stuff while explaining on the charts. So if you can check Trayodishi Tithis on uh, any website, you will get to know this Pro Kerala website. On this, you will see in January 1st, then 15 and 30th. We have Shukla Paksha Trayodasi, Krishna Paksha Trayodasi, and then again Shukla Paksha Trayodasi. So these three are very trending days, and we can see this stuff on website, means on charts as well. Right now it is visible. So if you can check on the charts, we will go for Nifty 50 chart right now. So where this is the date which we are talking about now. 1st January is the date which we were talking about. So on that, Trayodishi date was there. It was started at 1:48 and January 10, 22 p.m. So if you can check on this chart, this is a 15-minute chart for this. Technical people knows better, but we are more interested in how to get into direction. So if you can check this, so on Trayodasi date, previously on 31st December 25, the market closed at around 26,138. On Trayodasi date, it opened a little bit gap up with 300 points. Then again with that it fall down to 26,116, and then again it went high to again same level. So in totality, we have got around 300 to 400 points movement on this Trayodasi date. The second one is 15th January. So if you can check on 15th January, 15th January was the holiday, so effect is seen on 16th January. So on 16th January, again market opened gap up, then it went high till 10:30, and again it fallen down at around 2 p.m. So in totality, we have got around 200 plus 200, 400 points move on this. Just like this, every Trayodasi we got the setup for trading. So that those are the important things. So if anybody is trading into intraday, don't need to sit all whole month. If he can trade only, he or she can trade only on Trayodishi dates and Moon Mars dates, then he will able to earn a very good amount on these dates. This is the another example we can take is 30th January. Again we can see on 30th January, the 20th January, it was high on 25,403, and again it went gap down of 200 points. Then this market again moved on the same date with 200 to 250 points. So overall, on Trayodasi dates, we get a range of 600 to 700 points on both sides. That is the main purpose, and this is a proven, you can say, proven technique which we can trade on. The next part of our discussion is majority part is of Nakshatra.
So we have, as you all aware of, we have 27 nakshatras. The list of this nakshatra is here. So if you can see, we have Ashwini, Bharani, Kritika, Rohini, Mrugashira, then Ardra, Punarvasu, Pushya, Ashlesha, Magha, Purva Falguni, Uttara Falguni, Hasta, Chitra, Swati, Vishaka, Anuradha, Jeshta, Mool. Likewise, these all these nakshatras are very important, plays very important role in our day-to-day life as well as in stock market. So if you can check Ashwini Nakshatra, this particular information sheet is about commodity market. We can check on commodity market as well. Basically, we have two parts. One is index and another is commodity. So we will first cover our index part. So in definitely on nakshatra part, if you can check, uh, these are some means we have studied the patterns, and with these nakshatras, Ashwini nakshatra, we can check if or every time when Ashwini nakshatra happens, sudden gap ups or sudden gap downs are observed, and accordingly sudden movements means either bullish movement or it gives the bullish movement, but it never sustains. Bharani nakshatra is always bearish, so potential correction. If in between the market hours it occurs or it happens, then definitely we will see any news based or any potentially some news driven market on these dates. Kritika nakshatra is a sharp trend, you can say. Aggressive moves means on single day you will see 400, 500, 600 movement points movement in Nifty or Bank Nifty or in Sensex likewise. Again Rohini Nakshatra, Mrugashira. So for study purpose, I have deep down all this stuff, and for many traders who means maximum traders are not investors. They some traders want to sell Nifty and Bank Nifty. Technical people, I think, knows better on this. But for them, Mrugashira is the best nakshatra. So on that day, market means sometimes we think the market is only moving in 50 or 40 or 50 points range. It is not giving move. It is waiting for something news or likewise. So for that, Mrugashira, you can check Mrugashira. So we can take an example of such things. So these are the nakshatras we can find out on any Google site. We can find out monthly nakshatra. So if you can, for ready reference, I will just open one of my Excel. So with this, I have derived on basis of this nakshatras and charts. I have derived a whole month's direction for this. You can check on 30th March or latest example, past day. You can check the example on 16th. Revati Nakshatra was there, but as I said in our charts, one of the thing which we have mentioned is Moon Mars conjunction. So this Moon Mars conjunction is when Moon and Mars both get, means every month Moon and Mars conjunction happens in 0 degree. That day is very important for reversal of the market. So if you can check on charts, on 16th we can check 16th April. Latest, this is the latest example of market. So if we can check 16th April, we saw market opened a gap up.
So as per Nakshatra, it happened. Means Revati Nakshatra, we are saying the market is very bullish on this. But Moon and Mars conjunction was there. So that's why market opened. First of all, market trend was negative. So that's why market opened bit positive, and it opened near 24,400. But after that, market fallen down due to Moon and Mars effect till afternoon, around 1:15 p.m. But on the same day, Rohini Nakshatra was occurring. So due to Rohini Nakshatra, it taken the support of 24,104, and again we have seen the rally of around 400 points upside on the same day. So that is why if you can see the direction, the Revati Nakshatra is showing the positive nakshatra, positive side, and the same is mentioned in our. This is Rohini Nakshatra and it is bullish. So this is the thing. Then if you can check Bharani Nakshatra as well, or likewise, means all these nakshatras are potentially impacting our stock market. These are the some examples of this, and we can see every time we can see potentially it is proving right that our astro is working pretty well with combination of these nakshatras. Uh, so after switching means after index, we can check the same stuff with commodity market. Most of the effects on market are due to crude oil prices or silver or natural gas prices. So in this, if we can check Ashwini Nakshatra is fast spike or quick reversals. Means market means crude oil goes upside and it goes down as well. Quick reversal. Uh, so if we can check right now, this is the crude oil chart right now. So if we check on 17th April, uh, 17th April at around 12 12 p.m. Ashwini Nakshatra started. Okay, so if we can go on chart right now, we can easily see till it is clearly visible that till 12 2 p.m. it was range bound. Since morning it was range bound, right? So after that a sudden spike happened in crude oil, and crude oil fallen down at around 1400 points in a single day due to means due to news or likewise or but anything, but fast spike we have observed as mentioned here, that in Ashwini Nakshatra fast spike and quick reversal. So we have seen the quick reversal in this. So nobody can predict likewise that quick reversal will happen. But from this, if you can say, this was a market trend which was on a positive note on previous day. It was going up. But on Ashwini Nakshatra day, it fallen down at around 1400 points till 8:15 p.m. After that, it taken a bounce again, and 300 to 400 points recovered. So that is the effect of Ashwini Nakshatra. On same day, if we can say, on previous day as well, on Revati Nakshatra, if we can check, so calm down or low volatility.
So again, if we go on the charts, and we can check on 16th. So this is the chart of, this is all this is in front of you, that on 16th itself, on 9:15 commodity market starts, and as mentioned, in calm down or sideways likewise. So if we can check the charts on the same day, we haven't seen any movement in crude oil. It is very much range bound, 8653, maximum 200 or maximum 100 and 150 points, which is usually happens 300, 400 or 600 points move daily in these days. But on Revati Nakshatra day, it is moving hardly. So that is the effect. Again, going back, if we can check on 15th, if we check on 15th, 15 that Purva Bhadrapada Nakshatra, and then Uttara Bhadrapada. So we can check on charts as well. And large trend moves is what Purva Bhadrapada's quality. So again, if we go to our charts and check, this is 15th April. So 15th April, larger movements is there. So we can easily observe that on previous day, crude oil, this is Nifty, just a moment. So if we can say check on this chart, on 15th itself, crude oil started with very low, and after that, larger trend we have observed from bottom of low of 8280, it went high to 8516. Then again it fallen down, and again it rises at end of the day. Whole day it given around 400 to 500 points intraday move, which is very much expected, and that is the characteristics of this particular nakshatra. So likewise, every single index or every single you can say commodity moves on nakshatra basis. These are the characteristics of all nakshatra, and this is this is not readily available. I have studied all these patterns for last 9 to 10 years, and accordingly I have derived what exactly we want. So for larger scale traders, the majorly one-sided trending days or volatile days are very much important. So here I have mentioned some volatile days. When Chitra Nakshatra is there, big breakouts will be observed. Big breakouts in the sense we can say both side movement. Either it would be either bullish or bearish as well. Then Swati Nakshatra is one of them. Anuradha Nakshatra is one of them. Jeshta Nakshatra is one of them. Then Rohini Nakshatra, Pushya Nakshatra, Vishaka Nakshatra, Purva Ashada and Uttara Ashada. All these nakshatras are very positive or bullish, you can say. And Mool Nakshatra, Aslesha, then Ardra, Kritika. These nakshatras are very bearish. Means on these days, crude oil or commodity or anything which is related to earth or oil and gas falls very drastically. Maybe so you can decide your trade, or you can decide your investment on basis of this. Similarly, on basis of movement of market, means
most of us are investors in mutual funds. So we are basically invested in SIPs through SIPs. But for some additional top ups, every month we need some additional top ups for mutual funds, and we don't know when to top up in the market. So it is very much easier with this, that when Bharani Nakshatra comes, or Maga Nakshatra comes, or means Jeshta Nakshatra, or Anuradha Nakshatra comes, or Mool Nakshatra comes, or likewise, or Ardra Nakshatra comes. All these nakshatras are very much bearish. So accordingly, on the charts, or with the help of net, we can derive the day nakshatra on this, and accordingly we can decide our investment as well. Means bulk investment we can plan accordingly for this. Hello. उमेश पडकमकर ऑडिओबल आहे का? Yes, sir. चांगलं आहे प्रेझेंटेशन. फक्त मला काही गोष्टी माहिती करून घ्यायचं आहे. ते व्ह्यू जो बिल्ड केला आहे ना, तो तू 15 मिनिटावर गेलाय. हो. तर असं काही आहे का, म्हणजे वन डे टाइम फ्रेमवरती आपण काही व्ह्यू बिल्ड करू शकतो का? आणि वन डे वरती करू शकतो, पण बेसिकली होतं असं की आपल्याला मॅक्झिमम जे ब्रेकआउट्स असतात ते आपल्याला 15 मिनिटाच्या चार्ट वरती येतात. जर एक्झाम्पल आपण जर बघितलं तर या फ्रेम वरती 15 मिनिटाचा चार्ट आपण अशासाठी घेतो की 15 मिनिटाच्या कॅन्डल पॅटर्न क्लोजिंग वरती आपल्याला इमिजिएटली लक्षात येतं की ट्रेंड कुठं, म्हणजे इमिजिएट 2 कॅन्डल्स जर रेड कॅन्डल हे झाल्या, डेली पॅटर्न वरती प्रॉब्लेम काय होतो की आपल्याला सिमिलर कॅन्डल्स एक्झिट आपल्याला मिळत नाही. म्हणजे जसं आपण आता जर त्रयोदशीचा पॅटर्न आपण लक्षात घेतला त्याच्यातला, तर त्रयोदशीमध्ये काय होतं, तर आपण आता बघितलं 30 तारखेचं आपण बघतोय. आता सपोज एक्झाम्पल आपण घेतलं 30 तारखेचं, तर 30 तारखेला आपल्याला ट्रेंडिंग डे होता आपल्या निफ्टीसाठीचा. तर इथून आपल्याला जर गेलं तर इथून आता आपल्याला जर कॅन्डल पॅटर्न आपण डेली पॅटर्न वरती शिफ्ट झाल्यानंतर आपल्याला प्रॉब्लेम काय होईल की हे क्लोजिंग जे आहे, आता इथून काय झालं, आपल्याला मार्केट गॅप डाऊन दिसलं आपल्याला. आपण गॅप डाऊन मध्ये नॉर्मली ट्रेंड मध्ये काय होतं की आपल्याला गॅप डाऊन झाल्यानंतर लोकांचा सेन्सेस काय होतो की मार्केट आज गॅप डाऊन झालंय, त्याच्यानंतर आज मार्केट पुढे फॉल होईल, फर्दर फॉल होईल, आणि तर मेजॉरिटी ट्रेडर्स इथं ट्रॅप होऊ शकतात त्याच्यातले. 15 मिनिट्स कॅन्डल मध्ये आता मला माहिती आहे की ही कॅन्डल 15 मिनिट्सची कॅन्डल कुठं क्लोज झाली आहे, तर ती क्लोज झाल्यानंतर मला पुढची जर रेड कॅन्डल, आता आपण इथं पॅटर्न आपण चेक केला, ही आता पहिल्यांदाच गॅप डाऊन झाली आहे, त्याच्यानंतर एक ग्रीन कॅन्डल झाली, पण ग्रीन कॅन्डलचा पॅटर्न हा ट्रेंड कंटिन्यू नाही करू शकला, परत रेड कॅन्डल झाली, पुन्हा एक ग्रीन झाली, पुन्हा रेड झाली, इथं झाली. असं आपण जर चेक केलं तर कुठंपर्यंत गेली, तर ही 1 वाजेपर्यंत, म्हणजे 1:30 पर्यंत हा सेम पॅटर्न झाला. आता 15 मिनिटाच्या कॅन्डल पॅटर्न वरती जर बघितलं तर 1 वाजता आणि त्याच्यानंतर पुढचा 15 मिनिटाचा ही कॅन्डल पूर्ण क्लोज झाली, आणि इथून मार्केट ट्रेंड रिव्हर्सल चालू झालं. तर इथून जर आपण बघितलं 25,211 पासून ते आपल्याला वरची जी मुवमेंट आहे ती अप्रॉक्सिमेटली 25,372, म्हणजे जर एखाद्यानं जर इथं लॉंग पोझिशन क्रिएट केलेली असेल त्याच्यातले, तर ही हॅज अर्न अराउंड 50-60 पॉइंट्स व्हेरी इझिली ऑन दॅट डे त्याच्यात. मी जरा दॅट्स उलट वाय बोलतोय. ऑन डेली टाइम फ्रेम आपण वाईल ट्रेडिंग विथ दिस त्रयोदशी फॉर्मॅट किंवा नक्षत्र बेस आपण ज्या वेळेला करतो, त्यावेळेला आपण मॅक्झिमम 15 मिनिट्सची कॅन्डल आपण कन्सिडर करतो. ज्या वेळेला आपल्याला स्टॉक्स घ्यायचे किंवा इन्व्हेस्टमेंट वेगळ्या पद्धतीनं करायचे, लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट आपण प्लॅन करतो, त्यावेळेला आपण 2 आवरली किंवा 3 आवरली, म्हणजे जर पोझिशनल आपल्याला ट्रेडिंग त्याच्यात ठेवायचं असेल, ते सपोज लॉंग होल्डिंग करायचं असेल, एखादी निफ्टी चा एखादा कॉल घेऊन किंवा एखादा पुट घेऊन आपल्याला बसायचंय पुढचे 3-4 दिवस, तर त्या केसमध्ये आपण 2 आवरली किंवा 3 आवरली फ्रेम आपण यूज करू शकतो. डेली टाइम फ्रेम मध्ये हा मेजर प्रॉब्लेम येतो की आपल्याला कॅन्डल क्लोजिंग कुठं झाली आहे आणि ट्रेंड रिव्हर्सल कुठं येणार आहे हे आपल्याला पटकन लक्षात नाही येऊ शकत त्याला. नाही, मी उलट म्हणतोय, प्रिव्हियस डेची रेंज आपण मार्क करून घ्यायची, वन डेची कॅन्डल ओपन आणि क्लोज, हम्म. आणि त्या
त्या अनुषंगाने तुमचा स्टडी लावला तर तिथे तुम्हाला विजिबल असतं की मार्केट वरती जाणार डेली आहे की पॅटर्न खाली. मध्ये मला मुवमेंट मिळणारच नाही. मला आता तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे जर मी डेली कॅन्डल मध्ये मी जर शिफ्ट केलं त्याच्यातलं, प्रिव्हियस सपोज डे आता मध्ये, इथं वन डे मी प्रिव्हियस कॅन्डल, त्या प्रिव्हियस दिवसाच्या कॅन्डलच प्रिव्हियस डेली कॅन्डल. प्रिव्हियस कॅन्डल जरी म्हटलं तरी वन डे मध्ये लावताच येणार नाही त्याला. कारण वन डे मध्ये मला फक्त काय दिसणार आहे ह्याला, आता जर आपण बघितलं तर या फक्त सिंगल कॅन्डल दिसतील त्याला. मला त्याचा फॉर्मॅट काहीच कळणार नाही त्याच्यात. आता नाही 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 वर्सेस जर 15 नाही, मी मिनिट्सची काय जर म्हणतोय, कॅन्डल 15 मिनिट्सच्या कॅन्डल्स मध्ये घेतली तर मला माहितीये की हा ट्रेंड कुठपर्यंत जाणार आहे आणि रिव्हर्सल कुठं येऊ शकतं. कारण 15 मिनिट्सच्या कॅन्डल जिथं क्लोज होतात आणि तिथून जर लागोपाठाचा जर आपण नॉर्मली जर युजली केलं त्याच्यातल्या कुठलीही एक कॅन्डल जर बघितला तर ही जर कॅन्डल आपण फॉर सपोज आपण 16 एप्रिलची जर कॅन्डल आपण रेफरन्ससाठी घेतली त्याला, तर ही कॅन्डल इथून पहिल्यांदा झालं मार्केट गॅपअप झालं इथं 24,398 वरती, म्हणजे 400 प्रिसाइजली झालं. त्याच्यानंतर एक रेड कॅन्डल झाली इथं, झाली ही क्लोज झाली, ही नाही झाली क्लोज, ही क्लोज झाली नाही. परत त्याला एक ग्रीन कॅन्डल दिली, दिस वॉज द फॉल्स ब्रेकआउट. त्याच्यानंतर त्यानं वर जातो म्हणून दाखवलं त्याच्यातलं 15 मिनिट्सच्या, आणि त्याच्यानंतर ह्या इथं गेल्यानंतर 15 मिनिटाच्या 2 कॅन्डल्स या लागोपाठ तयार झाल्या आणि ही कॅन्डल जिथं क्लोज झाली ती झाली 25,255 वरती ही कॅन्डल क्लोज झाली. या क्लोज कॅन्डल नंतर हाच तुमचा अपसाइडचा स्टॉप लॉस आहे त्याच्यातला. हा मार्क केल्यानंतर इथून जर बघितलं तुम्ही तर 25,255 वरून डायरेक्ट मार्केट जे आहे ते 24,103, म्हणजे ऑलमोस्ट आपल्याला 150 पॉईंटची रेंज मिळाली. आता इथंच जर परत आपण सेम बघितलं तर 25,103 झाल्यानंतर 15 मिनिट्सची परत मी कॅन्डल चेक केली तर ही कॅन्डल ग्रीन कॅन्डल इथं क्लोज झाली. त्याला परत एकदा फॉल्स ब्रेकआउट त्यानं दिला, पण लागोपाठच्या ज्या वेळेला कॅन्डल्स दिल्या त्यावेळेला मार्केट परत इथून लास्ट आवर मध्ये परत वरच्या बाजूला गेलं. ह्याला म्हणजे ह्या रेफरन्स आपण घेऊ शकतो बेसिकली. डेली पॅटर्न मध्ये मार्क करायला काही हरकत नाहीये, पण डेली पॅटर्न मध्ये हा तुम्हाला स्टॉप लॉसेस त्याचे कुठं घ्यायचे हे मिळणार नाही त्याच्यात. हा मेजर इश्यू येईल त्याला. मी मी रेंजचं बोलत होतो, ते आता म्हणजे एवढ्या कमी वेळात बोलता येणार नाहीये. दुसरी गोष्ट म्हणजे मी ऑब्झर्व केलंय आता, तर अश्विनी नक्षत्राला थर्ड वेव्ह येते. थर्ड वेव्हला कसे असतात की सगळे सुट्या कॅन्डल असतात. तर मी जे काही ऑब्झर्व केले आता, तर अश्विनी नक्षत्राला थर्ड वेव्ह आहे, रेवती नक्षत्राला फोर्थ वेव्ह आहे एलियटची. तर ते कुठेतरी काहीतरी कोरिलेट करायला पाहिजे, आणि किंवा हेच तुम्ही जे दाखवताय ते हैकेनाशीमध्ये आलं तर जास्ती ते सुटेबल होईल असं मला वाटतंय. ते फिबोनाची मध्ये येऊ शकतं त्याला, ते कॅन्डल क्लोजिंग पॅटर्न वरती आपण घेऊ शकतो. फेबोनाची नाही, हैकेनाशी कॅन्डल. ऐक्यनशीपणे पण येऊ शकतं त्याला. पण मेजरली आपण हे जे आपण नक्षत्र आपण का घेतो त्याला कन्सिडर का करतो त्याच्यातले, तर आपल्याला त्याच्यात आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे आता जर सपोज से आता आपण कॅरेक्टरिस्टिक जर बघितल्या, आता जर यू कॅन इझिली से, तर अश्विनी नक्षत्र ज्या दिवशी असतं त्यावेळेला फास्ट स्पाइक आपल्याला मिळतात किंवा क्विक रिव्हर्सल मिळतात त्याच्यातले. तर आपल्याला ज्या वेळेला त्या दिवशी जे नक्षत्र आहे त्या दिवशी आपल्याला माहिती आहे की हे आजचा दिवस जो आहे तो मार्केटमध्ये ट्रेंडिंग आहे त्याच्यातला. आपण त्याच्यात म्हणजे हे नाही करत की एखादा बायस धरून नाही चालत त्याच्यात की बाबा आज मार्केट बुलिशच आहे किंवा पॉझिटिव्ह आहे. आपल्याला फक्त माहिती आहे की आज मार्केट हे दोन्ही साईडनी ट्रेंड होणार आहे त्याच्यातलं. बरोबर. आता जर आपण 17 तारखेला जर बघितलं तर 17 तारखेला 12:02 ते सॅटर्डेला 9:42 हे मार्केट ट्रेंडिंग होतं त्याला. म्हणजे आपण आता धरू शकतो 12:02 ते रात्री 11:30 पर्यंत अश्विनी नक्षत्र होतं. त्याच्या आधी रेवती नक्षत्र होतं, त्यावेळेला पूर्ण साईडवेज होतं. तर आपण या चार्ट वरती जर आपण क्लिअरली जर आपण चेक केलं तर या ह्याच्यात क्लिअरली त्याच्यात दिसतं आपल्याला की साईडवेज मार्केट राहिलेलं आहे. त्याला 16 तारखेला पूर्ण साईडवेज राहिलेलं आहे. इथून त्याला लास्ट मोमेंट मध्ये एक थोडासा स्पाइक दिला त्यानं, फार फार तर अगदी शेवटचा. पण 17 तारखेला जर आपण सेम मोमेंट जर आपण 17 तारखेला बघितली त्याच्यातली,
तर ही आपल्याला पूर्ण त्याची सडन ड्रास्टिक फॉल आपल्याला इथं दिसलाय त्याच्यातला. हा आपण बघू शकतो त्याला. आणि हा कधी झाला तर साधारण आता परत हाच पॅटर्न आहे, आपण जिथं येतो त्याला तर 12:02 हे काय केलं त्यानं, तर 12:02 त्यानं हे केलं की एक ग्रीन झाली, इथे एक रेड कॅन्डल झाली, हा परत फॉल्स ब्रेकआउट त्यानं दिला 1 वाजेपर्यंत. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे 1:45 वाजल्यापासून ते कंटिन्युअसली पुढं म्हणजे संध्याकाळी साधारण 7 वाजेपर्यंत 8 वाजेपर्यंत आपण जर बघितलं तर कंटिन्युअसली क्रूड ऑइल हे फॉल होत होतं. तर वी कॅन टेक दिस ॲज अ रेफरन्स की बाबा याच्यात मुवमेंट कुठं येणार आहेत त्याच्यातल्या, आणि व्होलॅटिलिटी कशी येणार आहे त्याच्या अकॉर्डिंगली आपण हे ट्रेडिंगसाठी यूज करू शकतो. नॉट ओनली ट्रेडिंग, तर आपल्याला इथंही कळू शकतं की समजा अश्विनी नक्षत्र आहे आणि किंवा हे आहे, तर आता आपल्याला ऑइल अँड गॅस मधले किंवा त्याच्याशी रिलेटेड कुठले स्टॉक्स आपल्याला घ्यायचे इंट्राडे मध्ये पण त्याला, तर त्या केसमध्ये आपल्याला ते शॉर्ट करायचे की लॉंग पोझिशन मध्ये जायचंय हे आपण त्याच्यावरून ठरवू शकतो त्याला. ही गोष्ट आहे त्याच्यातली. इव्हन वी कॅन चेक त्याच्यातले कुठलेही पेट्रोलियमचे स्टॉक्स किंवा नॅचरल गॅसशी रिलेटेड जे स्टॉक्स आहेत किंवा नॉर्मली गॅसवाले जे स्टॉक्स आहेत, तर इथं आपल्याला कळू शकतं की ह्या ह्याच्यात ते माइल्ड बुलिश आहेत की माइल्ड पॉझिटिव्ह आहेत की माइल्ड निगेटिव्ह आहेत की पूर्ण निगेटिव्ह आहेत. तर त्याच्या अकॉर्डिंगली आपण आपले ऑप्शन डेटा पण घेऊन त्याप्रमाणे ते शॉर्ट करायचे की त्याच्यावरती लॉंग करायचं हेही आपण करू शकतो. आणखीन कोणाचे काही प्रश्न असतील तर घेऊया आपण. Hello, here. येस सर. या बरोबर आहे. Can we apply this? Can we apply this to house buying or negotiations? फॉर हाऊस बाय और negotiations. Can we apply the same principles for buying a house? Suppose I want to buy a house or do some negotiations on buying a house. So can I use the same principle there? Sir, we are basically talking about whole thing is talking about stock market. So on this part, very few knowledge I have that we can apply this knowledge on house buying or not. But definitely we can use that principle that whenever demand is less with this kind of nakshatra, say suppose say there is Ardra nakshatra and or Kritika nakshatra or Aslesha nakshatra, manipulation or fast breakouts or sharp crash will be there, anything. So on these dates, if we can check very less demand on all the, so if demand is very less, you can easily negotiate on that part. So if they have inventory and the demand is very less on these dates, then definitely you can use these dates as well for negotiation. That part you can check. तर Any याची more accuracy questions? साधारणतः कितपत आहे आणि तुम्ही किती वेळेला म्हणजे याचा एक्सपिरियन्स आलेला आहे की ज्याप्रमाणे तुम्ही तुमचा जो चार्ट तयार केलेला आहे की फॉर एक्झाम्पल या नक्षत्राला साइडवेज जाणार आहे, या नक्षत्राला बुलिश आहे, या नक्षत्राला ते गॅप डाऊन होणार आहे किंवा त्या पर्टिक्युलर वेळेला असं, तर हे असं याचं अॅक्युरसी कितपत आहे की ते तसं त्यावेळेला ते अॅक्युरसी येस, याची अॅक्युरसी अप्रॉक्सिमेटली 80 to 85% आहे त्याच्यातली. त्याच्यात आपण बघू शकतो. आता मी तुम्ही विचारलंच म्हणून मी तुम्हाला 1-2च मिनिटं मी तुम्हाला दाखवतो त्याच्यात. याच्यातली जर अॅक्युरसी बघायला गेलं तर आपण या केसमध्ये जर सगळ्यांना जर आठवत असेल, अगदीच लेटेस्ट एक्झाम्पल, ज्या वेळेला महाशिवरात्र होती त्यावेळेला सूर्यग्रहण पण एक होतं आणि बऱ्याच सर्वांनी जर ऐकलं असेल किंवा एक्सपिरियन्स जर केलेला असेल तर खूप सारे मेसेजेस फ्लोट होत होते त्याच्यावरती की 16 तारखेला मोठा मार्केटमध्ये खूप मोठा क्रॅश येणार आहे आणि मार्केट खाली पडणार आहे वगैरे. आपण खूप वेळेला ऐकलं होतं त्या दिवशी. म्हणजे बऱ्याच लोकांना म्हणजे जे स्टॉक मार्केटमध्ये आहेत त्यांना हे आठवत असण्याची शक्यता आहे त्याच्यातली. तर ह्या केसमध्ये ज्या वेळेला त्याची पूर्ण स्टडी केलेलं होतं तर एकच मिनिट त्याला, तर त्या दिवशी आपण म्हणजे ह्या बेसिसवरती ऑन नक्षत्र बेसिस हा फॉल जो आहे तो आपण प्रेडिक्ट केलेला होता 19 तारखेला. जो 16ला झाला नाही, 17ला झाला नाही, 18ला झाला नाही, 19 तारखेला शार्प ज्या वेळेला बघितलं त्यावेळेला
आपल्याला हा फॉल आपल्याला दिसला त्याच्यात. तर हा का झाला, कारण ह्या वेळेला बरेचसे कॉम्बिनेशन्स होते त्याच्यातले. फक्त तुमचं सूर्यग्रहण होतं म्हणून किंवा महाशिवरात्र असते म्हणून किंवा अशा गोष्टी होतात म्हणून नाही, तर त्याच्यातल्या एक 2-3 गोष्टी असतात, टेक्निकल अनालिसिस असतो त्याच्यातला. शिवाय एक अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट जी आहे त्याच्यातली, की आपल्याकडं अधिक मास जो पकडतो आपण त्याच्यातला, तर अधिक मास याच्यात थोडासा इम्पॉर्टंट पार्ट प्ले करतो. ज्या वर्षी अधिक मास असतो आपल्याकडं, तर त्या दिवशी हे जे काही इफेक्ट्स असतात, म्हणजे मून मार्स इफेक्ट असतो किंवा सन अर्थ रिव्हर्सल असतो किंवा काही पंचक म्हणून आपल्याकडे पंचक आपण युजली बघतो, ज्या वेळेला कुठल्याही दिवशी म्हणजे पंचकात आपण हे धरत नाही त्याला, चांगल्या गोष्टी आपण धरत नाही की चांगल्या होतील म्हणून तिथं. वर्सेस सगळेच पंचक अशुभ असतात असंही नाहीये. तर आता आपण जर लेटेस्ट आपण जर चार्टमध्ये जर एक्झाम्पल जर घेतलं, तर 13 तारखेला जर आपण चेक केलं, तर 13 तारखेला आपल्याकडे 13 एप्रिलला प्रिसाइजली पंचक चालू झालेलं होतं. तर ज्या दिवशी पंचक चालू झालं त्या दिवशी स्टार्ट आपल्याला दिसला की मार्केट गॅप डाऊन झालं त्या दिवशी, आणि त्याच्यानंतर मार्केट नी सडन अपसाइड मुवमेंट घेतली. का घेतली, तर ज्या दिवशी पंचक असतं त्या दिवशी, ज्या सोमवारी पंचक चालू होतं, तर तो दिवस हा थोडासा ऑस्पिशियस मानला जातो फायनान्शियली पण आणि ह्याच्यातलं पण. तर त्या अकॉर्डिंगली तिथून पुढचा आठवडा जर आपण बघितलं, तर पूर्ण वेळ मार्केट अपसाइड राहिलं तिथं. तर ह्या काही इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स आहेत त्याच्यातल्या. म्हणजे ह्याच्यात बरेचसे परम्युटेशन्स आणि कॉम्बिनेशन्स करावे लागतात त्याला, त्याच्यानंतरच आपल्याला राईट डायरेक्शन मिळू शकते त्याला. ऋषिकेश, मला फक्त त्याचं लॉजिक सांग की विनस बघायचा म्हणजे काय बघायचं. हा, आणि मी सांगतो. ऍक्च्युली ते हँग झालं म्हणून तुम्हाला एकच मिनिट दाखवतो मी. ज्युपिटर बघायचा म्हणजे काय करायचं, आणि मार्स अँड मून हे बघायचं म्हणजे काय करायचं. मार्स आणि मून साठी माझ्याकडे एक वेगळं सॉफ्टवेअर आहे. तर ते आपण ऑफलाईन आपण दोघं बोलून घेऊ त्याला. मी ते हो हो. तुम्हाला सांगेन त्याला त्याच्यातलं. हा. आता जर व्हिनस आपण बघायचं म्हटलं, तर आपल्याकडं एम पंचांग म्हणून एक वेबसाईट आहे. तर त्या वेबसाईट वरती जर आपण गेलो तिथं, तर ह्याच्यावरती जर पंचांगामध्ये गेलो आपण आणि त्याच्यात ऍस्ट्रॉलॉजी मध्ये गेलो आणि आपण आपल्याला आहे ना, एम पंचांग मध्ये आपल्याला इथं डेली आपल्याला मुहूर्त दिसतात त्याच्यात. म्हणजे त्याच्यात कुठला जो म्हणजे कुठला ग्रह जास्ती स्ट्रॉंग आहे त्याच्याप्रमाणे आपल्याला ते दिसतं त्याला. तर ज्या दिवशी व्हिनस आणि ज्युपिटर यांची डिग्री त्या दिवशी जास्त असते, म्हणजे आता इथं आहे एखादं असेल मला, आता तर आता इथं एम पंचांग मध्ये आपल्याला ह्या पद्धतीनं या डिग्रीज मिळतात. इथं जर आपण बघितलं त्याला, तर सन, मून, मर्क्युरी, व्हिनस, मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून या सगळ्या डिग्रीज आपल्याला मिळतात. तर आपल्याला काय बघायचंय त्याच्यातलं, आपल्यासाठी महत्वाचं काय आहे, व्हिनस आहे, मार्स आहे, ज्युपिटर आहे आणि मून आहे त्याच्यातलं. तर या डिग्रीज जिथं असतात त्याला, आणि इथं जर रिट्रोग्रेड नसेल आणि इथलं प्लॅनेटरी कॉम्बिनेशन जे आता त्याच्या म्हणजे नक्षत्र कुठलं आहे आणि त्याच्या प्लॅनेटरी कॉम्बिनेशन मधलं जे आहे त्याच्या अकॉर्डिंगली आपण हे 3 कॉम्बिनेशन करून आपण त्याची डायरेक्शन त्याच्या अकॉर्डिंगली त्या दिवशी कुठली डायरेक्शन होऊ शकेल, म्हणजे वोलाटाईल आहे, बेरिश आहे, बुलिश आहे, हे आपण त्याच्यात अभ्यास करून त्या अकॉर्डिंगली आपण आपल्या पोझिशन्स क्रिएट करू शकतो. Okay, so friends, thank you. And Hrishikesh, I must thank you for introducing the new subject to Tech Forum members. It's really Thank you, sir. interesting. Thank you for giving me this opportunity. टोटली it's जरा really डिफरंट interesting. सब्जेक्ट होता, पण त्याच्यात अभ्यास करण्यासारखं खूप आहे. कव्हर थोडंफार करता आलं तेवढं मी आता सांगितलं. So whatever we understood is totally new and offbeat concept. So there could be some controversy also during the discussion, those who don't believe in astrology. But okay, Tech Forum wanted to give a chance to the people who are working in this area, and a lot of people are following this trend. So I thought, let us introduce this trend to our Tech Forum members.